Lecture number 14, Book 4, Goodbye Mr. Chips, Chapter number 4, Part 2, Question and Answers. Question number 6. What was Catherine's appearance? Catherine की शक्लो शुबहत कैसी थी? What was Catherine's physical grace? उसकी जिस्मानी हुस्न कैसा था? She was answer. She was pretty. वो बड़ी खूबसूरत थी. Her hair was smooth. उसके बाल मुलायम थे. Her eyes were blue and flashing. उसकी आंखें नीली और चमकदार थी. Her personality was very attractive. उसकी शख्सियत बहुत ही पुरकशिश थी. Question number 7. What was Catherine's profession? कैथरीन का पेशा कैसा था? She was governess out of job. वो एक आया थी लेकिन उसके पास नौकरी ना थी. What was Catherine's taste in reading and politics? कैथरीन का सियासत और पढ़ाई के मुतालिक क्या ज़ौक़ था? What were Catherine's political ideas? कैथरीन के सियासी ख्यालात क्या थे? इन पॉलिटिक्स सियासत में कैथरीन वाज रेडिकल. कैथरीन बड़ी इनकलाबी थी. शी रेड इब्सन, मॉरिस एंड बर्नार्ड शा. वो इब्सन, मॉरिस और बर्नार्ड शा की किताबें पढ़ती थी. बिकॉज दीज राइटर्स हैड रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ एंड फेवर्ड वीमेंस फ्रीडम. क्योंकि ये मुसन्निफीन इनकलाबी ख्यालात रखते थे और औरतों की आज़ादी की हमायत करते थे. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट वाज कैथरीन्स पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट वीमेंस राइट्स? ख़वातीन के हकूक़ के बारे में कैथरीन का नुक्ता नज़र क्या था? इसका आंसर है जी, कैथरीन बिलीव्ड, उसका यकीन था, that women should get admission to the universities के ख़वातीन को यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेना चाहिए. They should have right to vote, उन्हें वोट का हक भी होना चाहिए. Question number 10. What did Mr. Chips think about modern women? Mr. Chips modern ख़वातीन के बारे में क्या सोचता था? What notion did Chips have about women? औरतों के बारे में मिस्टर चिप्स का क्या नज़रिया था? Notion means नज़रिया. He did not like modern women. वो मॉडर्न ख़वातीन को पसंद नहीं करता था. The new women of the 90s filled him with horror. 90 की दहाई की नई औरत उसे खौफज़दा कर देती थी. Why did Catherine like Chips? कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को क्यों पसंद किया? Catherine liked Mr. Chips because he had gentle and noble manners and ideas. उसने मिस्टर चिप्स को पसंद किया क्योंकि वो शरीफ और अच्छे अंदाज और ख्यालात रखता था. His smile was charming. उसकी मुस्कुराहट बड़ी दिलकश थी. He was a jolly fellow. वो बड़ा खुश मिजाज था. Question number 12. When did Mr. Chips and Catherine fall in love with each other and where did they marry? चिप्स और कैथरीन एक दूसरे की मोहब्बत में कब गिरफ्तार हुए और उनकी शादी कहाँ हुई? विदिन अ वीक चिप्स एंड कैथरीन फेल इन लव. एक ही हफ्ते के अंदर चिप्स और कैथरीन एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए. मिस्टर चिप्स मैरिड कैथरीन इन लंदन. मिस्टर चिप्स ने लंदन में कैथरीन से शादी कर ली. जी, इसके अब सिनोनिम्स चैप्टर नंबर 4 के जी. फर्स्ट वर्ड है रिवील, टू शो, जाहिर करना. आर्टिकुलेट, एक्सपर्ट इन एक्सप्रेसिंग, ख्यालात के इजहार में माहिर. कंट्राडिक्ट, टू अपोज, मुखालफत करना. होबल, टू लिम्प, लंगड़ा कर चलना. चैटर, टॉक, बातें करना. रेडिकल, रेवोल्यूशनरी, इनकलाबी. स्प्रेन, रेंच, मोच आ जाना. हेवन, शेल्टर, पना. रेडिकल, इनकलाबी, रेवोल्यूशनरी. कंक्वर्ड, वोन, जीत लेना, तस्खीर कर लेना.
weak, unclear, mubhim, contradict, oppose, مخالفت کرنا. triumph, joyful, فتح, خوشی. relish, delight, خوشی. articulate, communicative, کھل کر اظہار کرنا. articulate, open minded, کھلے ذہن کا مالک. idioms پڑھتے ہیں جی. 66 نمبر. to keep at arm's length, دور رکھنا. you should keep the bad boys at arm's length, آپ کو برے لڑکوں کو ذرا دور رکھنا چاہیے. to keep body and soul together, گزارا کرنا. these days it's very difficult to keep body and soul together, آج کل بمشکل گزارا کرنا بہت مشکل ہے. to leave in the lurch, مشکل میں ساتھ چھوڑ دینا. fair weather friends always leave in the lurch, مطلبی دوست ہمیشہ مشکل میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. to lick the dust, شکست کھا جانا. our team did not play well and had to lick the dust, ہماری ٹیم اچھا نہ کھیلی اور اسے شکست کھانا پڑی. like a fish out of water, بے چین. I felt like a fish out of water in my new office, میں اپنے نئے دفتر میں بڑی بے چینی محسوس کرتا ہوں. preposition from board papers 66 to 70. he goes to school on foot, on foot ہوتا ہے پیدل چلنا. I inquire after his health, inquire after ہوتا ہے خیریت دریافت کرنا. he is vested with great power, vested with ہوتا ہے عطا کرنا. hard work is indispensable to success, indispensable to ہوتا ہے ضروری ہونا. she is vain of her beauty, اسے اپنی خوبصورتی پر وہ بہت مغرور ہے. اس کا vain of ہوگی اس کی preposition. ٹرانسلیشن جی اردو ٹو انگلش. پیسج نمبر 5 پیسج نمبر 6 سوری. ایک شخص نے اپنے دانا دوست سے پوچھا میں کیا کروں. A person asked his wise friends, what should I do? لوگوں کی وجہ سے سخت پریشان ہوں. I am very upset because of the people. اکثر ملاقات کے لیے آتے رہتے ہیں. They often visit me, اور ان کی آمد و رفت وقت اور روپے دونوں کے نقصان کا موجب ہوتی ہے. And their visits cause a loss both of time and money. اس نے جواب دیا کہ جو غریب ہوں ان کو قرض دے دو اور جو امیر ہوں ان سے کچھ مانگ لو. He answered, lend money to those who are poor and demand something of those who are rich. اب لو پھر کوئی بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا. Then nobody will visit you. اپنے دانا دوست کی اس مفید مشورے پر عمل کرنے سے اس کی باقی زندگی راحت و سکون سے گزری. By following the advice of his friend, he led rest of his life happily and peacefully. Dear students, آج ہمارا چیپٹر نمبر 4 مسٹر چپس کا 70 کے قریب پریپوزیشن 70 کے قریب ایڈیمز ہمارے مکمل ہو گئے ہیں. الحمدللہ 6 پیراگراف آج ہمارے کمپلیٹ ہو گئے اردو ٹو انگلش. پلیز ان سب کی تیاری کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اوکے, اللہ حافظ.